Қазіргі сабақты бастамас бұрын сілтемедегі слайдты ашып алыңыз. Okay, transitions. Look, transitions. So to demonstrate what transitions are and how they are used, let's consider the following sentence. Maize cookies are sweet and sugary. Some eat them all the time. So in this sentence, it's understood that Sam eats maize cookies because they are sweet and sugary. Despite the implied cause and effect relationship here, the reader can't completely be sure. It could be that two sentences represent two totally independent ideas. Maize cookies are sweet and sugary, and it just happens that Sam eats it all the time. Yeah. If you don't show the transitional word, some can think that it's just occasion, okay? And so, to make the cause and effect relationship absolutely clear, you need to insert a transition word. For example, maize cookies are sweet and sugary, therefore Sam eats them all the time. So this is a bit of an extreme example, but it illustrates an important point. The transition have a meaning, okay? They express how two sentences of paragraphs relate to one another, and they make the connection explicit. So it means explicit, это означает честно, то есть clear. Even if it is a bit unnecessary to do so. Yeah, то есть здесь не обязательно это поставить therefore, да, но чтобы показать, что два предложения связаны. Точно так, чтобы просто мы готовим очень вкусно, и просто Сэм любит их кушать. Все время их кушает, это может быть чисто случайно. Okay? Вы должны показать то, что она готовит вкусно, поэтому Сэм кушает это все время. Okay? То есть, одним словом, если мы используем неправильные transition word, у нас вообще время поменяется значение предложения. Поэтому мы должны уметь использовать выбирать эффективный transition word. Next. How sentences connect to one another comes naturally to most students. The hard part is staying aware of the full context. In this one made-up example, we can't be completely sure what the author's intended meaning is. But on the SAT, the author's intention will always be better, clear, and your job on SAT translate question is to read the context, figure out. То есть вообще не только в SAT, а вообще везде, когда вы хотите поставить transition word, вам нужно просто смотреть на контекст. Вам нужно смотреть на контекст и поставить эффективные, правильные транзитные слова. Okay. Look here. Look at this table, please. Here, common transition word, то есть самые часто встречающиеся слова, связывающие слова. So, I'm sorry. Okay. And example, I love eating vanilla ice cream. However, too much of it makes me sick. Здесь transition presenting an opposite idea. То есть, however, то есть однако, используют для того, чтобы показать контрастную идею против. Okay? Like similar transitions, то есть похожие, то есть то же самое however, они могут быть использованы вместо however. Это fortunately, on the other hand, conversely, whereas, while, in contrast, on the contrary, and yet. Okay? Next, math trains you to approach problems more analytically. Furthermore, it helps you calculate the minimum time when you eat that. Look here. Ну, из значения понятно, что furthermore просто дополняет предыдущее предложение, дополнение. So, transition is adding new support to the information. Like другие transition, которые могут использовать. In addition, also moreover, to as well, additional and not to mention. Next, pandas are rapidly becoming extinct. In fact, some experts predict that pandas will die out in 50 years. Look here. In fact, это
То есть по факту, то есть эти слова придают больше уверенности на предложение, то есть уверенность на достоверность информации. Больше уверенности, то есть по факту это факт. Okay? И то есть похожие transition это as a matter of fact, indeed, to illustrate, for instance, and for example. Next, the state is facing a flu epidemic. Consequently, all hospitals rooms are filled at the moment. It's really strange because, you know, like, эта книга была записана очень давно, но здесь уже написано, что здесь какая-то эпидемия была. Еще глиповая, странно, да? Хотя у нас сейчас 2020 год, и здесь коронавирус. Мне кажется, что... Ладно, я не буду про политику говорить. So, and here... Just forget my curiosity, okay? Извиняюсь за свое любопытство. Shows cause and effect. Consequently, it's a transitional word showing the cause and effect here. Another transitional word that can be used is as a result, because, hence, therefore, thus, accordingly, so, and for this reason. Next. Granted, the SAT is a long and tedious exam, but it's necessary for college admissions. So, but, то же самое, как however, то есть показывает opposite idea. And, то есть не то чтобы только opposite, а a point to make your way for your own point. То есть это вот так-то, но однако, да, и ваше мнение. То есть хотя это так-то, может быть так-то и так далее, да? So, similar transitions to use, like nevertheless, although, regardless, despite, even if, nonetheless, and etc. Next, place the bread on an angriest baking sheet. Finally, bake in a preheat over 10 minutes. So here, it shows the order or sequence. Like subsequently, previously is the same. Social security numbers uniquely identified citizens. Like in the same way, IP addresses identify computers. In the same way, shown similar, то есть показывается сходство, то же самое. Okay? Похожие, similarly, likewise, by the same token. Next, in conclusion, the world would be a happier place without nuclear weapons. So in conclusion, it's used in order to give a summary or a restatement, and the similar transitions are in summary, to sum up, to in short, in other words, to conclude, and etc. So what was our lesson today? It was about transitional words. Remember, without transitional words, your sentences, your ideas would not be clear to the speaker. That is why you should pay careful attention to the importance of transitions. Next, transitions are very different and they convey the different ideas, express different ideas. That's why you should be careful using it. For example, you cannot use nevertheless and like in fact in the same meaning. No, nevertheless also, however, can be used in the same meaning, but in fact cannot be used in the same meaning, okay? So that is the end of today's topic.